Shabbat Shalom.
Just one sec, please. Okay.
Shabbat Shalom, everyone. Welcome to those who are here in the sanctuary, as well as to those who are joining us on Livestream on this beautiful Shabbat morning. We'll begin our service with a wordless melody, a nigun. We open up our Sidurim to page 19. Let's read Roman numeral 3 together. To walk in all God's ways, these are the ways of the Holy One, gracious and compassionate, patient, abounding in kindness and faithfulness, assuring love for 1,000 generations, forgiving iniquity, transgression, and sin, and granting pardon. This means that just as God is gracious and compassionate, you too must be gracious and compassionate. The Lord is faithful in all God's ways and loving in all God's deeds. As the Holy One is faithful, you too must be faithful. As the Holy One is loving, you too must be loving. We continue at the bottom of the page. May it be your will, Lord, our God and God of our ancestors, to grant our portion in your Torah. May we be disciples of Aaron the Kohen, loving peace and pursuing peace, loving our fellow creatures and drawing them near to the Torah. We continue on page 20 with Kaddish D'Rabbanan. I invite mourners, those marking yahrzeit, as well as all those who would like to mark a passage of Torah study to please rise. Yitzgadal v'yitzkadash shemeh rabah, v'yalamad yivarach yoruteh v'yamlich malchuteh, v'chayechon uvyomechon uv'chayeh dechol beit Yisrael, v'agala uv'izman kariv v'imru, amen. Yehe shmeh rabah mevorach le'elam mul alamei alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemeh dekudsha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata da'amiran v'yalama v'imru, amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Talmidehon, v'al kol Talmidehon, v'al kol man da'oskin ba'oraita, di va'atra haden, v'di v'chol atar va'atar. Yehelahon ulchon shlama rabba, china v'chista v'rachamin, v'chayin arichin umzona revicha, ufur kana min kodam avohon di vishmaya v'imru, amen. Yehe shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom bimromav, hu barachamav ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. You may be seated. We'll continue on page 52. Page 52, third and sixth lines, singing together. Elecha Adonai ekra, vel Adonai etchanan. Elecha Adonai ekra, vel Adonai etchanan. Shema Adonai echoneni, Adonai Yehozeli. Shema Adonai echoneni, Adonai Yehozeli. And page 88, in the middle of that page, Psalm 150.
Hallelujah, hallelujah, b'kodsho, hallelujah, berkia uzo. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzalei shama. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzalei trua. Kol shama tehallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol shama tehallelujah, hallelujah, hallelujah. Page 336, the bottom paragraph of that page, the Shachrit service. שוכנד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבעתי לה בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, ולעיני פרשים חמלכים. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדל, לברך, להעלה, ולקלס על כל עברי שירות תשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise for the second paragraph of page 338. ישתבח שמך לעד מלכנו על מלך הגדול. ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חילותי וימך מלכותי וחייכון ובימכון וחיי דכל בית ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כובחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני מורך לעולם ועד ברוך אדוני. You may be seated. We continue in the third line of page 340. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך והכל ישבחוך והכל מן העולם כולו ישבח אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה אין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס פיתך גואלנו לימות המשיח ויין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. We continue on the top of page 342. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך כפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו נאי 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 נאי
נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו נאי 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 טובים מאורות שברא אלוהינו יצרה ודעת ובינה וכשכל כוח ורע נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל נאי 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 מלאים זיו פיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם נאי 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 פר וכבוד נותנים לשמו צבלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום שבו שבת מכל מלאכתו ויום השביעי מסביב יפרח צנם מלכנו ועודנו דברי קדושים שבח שם חלת מלכנו וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים שבחים פארים מריצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים להם וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש יוצרם בנחת רוח בשפה וברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו ואבנים וחיות הקדוש ואופנים וחיות הקודש מרעש כדובים יוצאים למצרפים למטה משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נימות איתנו למלך החי אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מרע לאורו, מרע לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. We continue on the top of page 346 with Ahava Rabbah in preparation for the Shema. אהבה רבה תנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו
שבטחו בך, אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ביבא. והארנו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע באמת להודו לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך ושופך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיום שומעים. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף תלתחת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים.
אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן קובל וטוב ויפה על הדבר הזה לעולנו לעולם ועד אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון אחר מלכותו ואמונתו לעד קיימת. Let's read together in the English on the second paragraph of page 351. God's teachings are precious and abiding. They live forever. For our ancestors, for us, for our children, for every generation of the people Israel. For all ages, from the first to the last, God's teachings are true, everlasting. True it is that you are the Lord our God, even as you were the God of our ancestors, our King and our ancestors' King, our Redeemer and our ancestors' Redeemer, our Creator, our victorious stronghold. You have always helped us and saved us. Your name endures forever. There is no God but you. We continue in the square in the second paragraph of the Hebrew on page 350. אמת שעתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו תשועתנו בעודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן ושיב אשר שישמע שתתך לשנות ואנחנו יודעים סברות ישראל תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה יאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אל שיר חדש שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו ימליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל כמו בעזרת ישראל ופדה חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני. We continue now with the private Amidah, pages 354 through 364.
Those who are still completing their private Amidah should do so at their own pace. The rest of us turn back to page 354 for the repetition of the Amidah. Please rise. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה אל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אמן. אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם נקדש את שמך בעולם כשם שמקתי שמותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכרזל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו אז וקורש קדוש מכל הרעש גדול אדיר וחזק מרשימים כל מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמר וברוך כבוד אדוני ממקום ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך ועינינו תראנה תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה
לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצח מקדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו מושלם בעד, כי על מלך גדול וקדוש אתה ברוך, אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated as we continue on page 358, the third line. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת ויעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא ינחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בה בחרת. מקדשי שביעי כולם יספעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר מעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו תורתך, שבנו מטובך, ושמחנו בשועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, וישב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהיל רצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשחל ציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לשעתנו. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם
כי לא תמו חסדיך הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם, כי מעולם, קיווינו לך, 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 ועל כולם יתברך ותתרומם שמך, מלכנו, תמיד לעולם ועד, וכל החיים ותחסלה, ויעללו את שמך באמת, האל וישועתנו, ועזרתנו סלה. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדיך, אמורה מפי אהרון ובניו, כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, ואור פניך כי אור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. איי 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 איי, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, מרחמים וחיים ושלום. איי 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 איי, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד רחמים, שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. איי 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 איי, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד רחמים, שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. We turn now to page 394 for Kaddish Shalem. יגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי ומלכותי בחייכון ומלכון וחי את כל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך
וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לילה מכל וחדה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלותנו וברכתנו לכל ישראל, קודם לתשמיה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום, ואמרום אבו יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. We turn back to page 34 as we join together in the end of the psalm for Shabbat. 6 lines from the bottom of the first paragraph. צדיק כתמר יפרח, כארץ בבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. We turn to page 52 for Mourner's Kaddish. I invite mourners and those marking Yartzeit to please rise. Page 52. Yitkadal v'yitkadash shemeh rabah, v'yalama divrach yerutei v'yamlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, v'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehe shmeh rabah mevorach le'alam ul alamei alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemeh b'kudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran b'yalama v'imru amen. Yehe shalama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. We turn back to page 394 as we continue with the Torah service. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. Please rise as the ark is opened. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך
מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו, פריש מרומם לעלמה. Let's turn to page 399 and read the top paragraph in English together. May it be your will to grant us long life and well-being, to count us among the righteous, and to guard us, our families, and all your people Israel with compassion. You nourish and sustain all life. You rule over all, even kings, for dominion is yours. We continue on 398 at the square in the top paragraph. Kadisha Yakira Anaemar Tushbechan Yera Avakodama Etitach Libi Beovaita Etashli Mishalin Delibi Eliba Decholamach Yisrael לטוב ולחיים ולשלום. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gablu Adonai iti, uneromem Shemo yachdav. והנצח וההוד ככל בשמיים בארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. רוממו רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו והשתחוו להר קודשו. רוממו רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. We'll now be treated to some words of Torah from Gabe. Shabbat Shalom.
During Parsha Vayetze, Jacob was in exile from his brother. After days of living in the desert, he found his uncle Laban. When he reached Laban's house, he saw and immediately fell in love with his youngest daughter, Rachel. Knowing this, Laban told Jacob that if he did farm work for 7 years, he could marry Rachel. After 7 years of hard work in the fields, the marriage between Jacob and Rachel was to take place. They were married, except they weren't. You see, Jacob was deceived. The morning after the wedding, Jacob realized that he married the wrong person. Laban intentionally switched Rachel with his eldest daughter, Leah. Jacob was furious. He demanded Laban give him Rachel. Laban said he could, but he would have to do 7 more years of hard work after the marriage. So it was. Jacob went on to have many children with Leah and Rachel. Eventually, he did work off his debt. But one day, Laban accused Jacob of stealing from him. Understandably angry, Jacob then spoke this line from Genesis 31:41. Zeli esrim shana bivetecha avadticha arba esrei shana bishte vinotecha vishesh shanim bitzonecha vatachalef et maskriti aseret monim. Translated to English, it means, of the 20 years that I spent in your household, I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks, and you changed my wages time and again. Jacob was standing up for himself. He was in love with Rachel and didn't want to be cheated. He wanted Laban's respect. Jacob was angry that Laban, a man who had cheated him in the past, was now accusing him of dishonesty. This accusation was the last straw for Jacob, and at that time, he was finally willing to stick up for himself. The story teaches me a few lessons. First, it teaches me that life is not always perfect or fair. Sometimes harder work than anticipated, along with flexibility and acceptance of less than perfect or fair circumstances, may be needed to accomplish my goals. Being willing to work twice as long or twice as hard as initially expected can still pay off and be worth it. If you think about it, if Jacob quit after the first 7 years of working for Laban and didn't continue working another 7 years to marry Rachel, where would we be now? However, another lesson the story teaches me is that there's a point when a line needs to be drawn. For Jacob, he was willing to work harder and longer than he initially bargained for. However, when his integrity was called into question, Laban had crossed the line. When a line is crossed, we need to be willing to stand up for ourselves the way Jacob stood up for himself in the end. This brings me to my Mitzvah Project. For my project, I plan on playing music for the elderly residents of a senior home in honor of my paternal grandmother, Barbara, and my maternal great-grandmother, Bubby. Both of these important figures passed away in 2020 during the peak of the COVID pandemic. It made me feel very sad that I was not allowed to visit them, even though I knew they were very sick due to the COVID restrictions that were in place. I love music. I would have loved to play piano or sing for my grandmother and great-grandmother before they passed on. Music can represent joy, anger, sadness, serenity, or even humor. It truly is a language we all understand. I want the residents at the senior home to be able to feel these emotions and perhaps get a short break from the hardships or illnesses they are facing. So while the story about Laban and Jacob teaches many valuable lessons, the 3 main messages that I want you all to take from the Parsha, as well as from my Mitzvah Project, are number 1, hard work pays off. Number 2, stand up for the things that matter most. And lastly, number 3, always make time for fun and enjoyment, and stay hopeful and optimistic about the future. Please follow along with the Torah reading, Genesis chapter 28, verse 10, page 166 in the Etz Chaim Chumash. Thank you.
V'yazor v'yagim v'shilachol chosim boven omar amen. Akalavu godel hein tuchot Torah. Ya'amod Shimon ben Moshe Rishon. Baruch shenatan tvoim Yisrael b'kedushato. Ve'atem avikim baranai loechem chayim kulchem hayom. Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher bocha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Vayivka b'makom vayalen sham ki v'hashemesh vayikach me'avnei hamakom vayasem rashotav vayishka b'makom ahu vayachalom v'hinei sulam mutav artav v'rosho magiah shamayma v'hinei malachei Elohim olim v'yordim bo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet. Chaye olam nata b'tochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Yerucham Yeshayahu ben Yaakov Shmuel Sheni. Baruch Adonai Hambaruch. Baruch Adonai Melech Olam Asher Bocha Bono Mikol Uamim V'nosan Lono Estarosao Baruch Adonai Nasein HaTorah. Amen. V'hinei Adonai nitzav alav vayomar ani Adonai Elohei Avraham Avicha v'Elohei Yitzchak ha'aretz asher ata shochev aleha lecha etnena uzarecha Vayazaracha kafar haaretz ufaratzta Yama v'kedma v'tzofona v'negba v'nivrechu v'cha kol mishpachot ha'adama v'zarecha V'hinei anochi imach ushmarticha b'cho asher telech v'ashivoticha el adama hazot ki lo ezavcha ad asher imasiti et asher dibarti lach Vayikatz Yaakov mishnato vayomer achein Yesh Adonai b'makom hazeh v'anochi lo yadati v'yira v'yomar manora hamakom hazeh ein zeh ki im beit Elohim v'zeh sha'ar hashamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher nosan lo notas emes chayalam nata b'tochenu Baruch Adonai nasein haTorah. Amen. Yeshkach. Yamod Mordechai Leib ben Chananel Shlishi. Where did it end? I'll show you. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bocha Banu Mikol Ha'amim V'nosan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Nasein HaTorah. Amen. Vayashkem Yaakov baboker vayikach et ha'evan asher sam mirashotav vayasam otach matzeva vayitok shemen al rosha vayikra et shem hamakom ahu Beit El ve'ulam lu shem ha'ir l'rishona vayidar Yaakov neder le'mor imi Elohim imadi Ushmarani baderech hazeh asher anochi holech v'natan li lechem lecho v'eged lilbosh v'shavti b'shalom el beit avi v'haya Adonai li Elohim v'ha'evan hazot asher samti matzeva yeh beit Elohim v'chol asher titen li aser asrenu lach. Baruch
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu Toras emes v'chaya olam natav b'zocheinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Our Torah reading continues on page 185, chapter 31, verse 43. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech V'Petach Cholim Frumalei Bad Elke Danu Yitzchak Ben Sarah Yehudi Bat Miriam Devorah Esther Malka Bat Zissel Bat Bluma Yachar Pro Esther Chaya Aviva Leah Bakun Yehudi Aviva Hinda Beketo Rachel Rivka Bat Hinda Davidja Bat Achta Etanyona Bechana Bela Nur Yisrael Ben Shirley Tanya Taya Bat Sheshena Chachazan Shefer Akohem Ben Miriam Luisa Bat Ita Nomish Moyanko Ben Bela Chana Bat Sorka Henach Ben Rivka Harav David Ben Chaya Leah Bat Yosefa Chana Michaela Bat Yocheved, Avram Ben Sheno, Harav Moshe Ben Yehudi, Tzvi David Ben Devorah, Fegalea Bat Sheva Minna, Raina Segelman, Susan Cohen, Shona Malkoff, Henry Barish, Mark Wolfson, Leah Bat Glida, Ariel Yisraela Bat Ito, Dan Sadeh Ben Rivka, Harav Aharona Leah Bat Zivya, Hadassah Bat Sarah Minna, Chen Shemishka Bat Rachel, Yechiel Michael Ben Sarah, Pesha Yentl Bat Esther, Henach Ben Moshe Levi, Sharon Field, Christine Saute, Reuven Ben Chana, Tali Bat Sarah, Bernstein, Gary Schwartz, Moshe Ben Miriam, Stuart Lehman, Myra Hecht. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Leihem V'chazi Kamor Rapotam V'yishwach Lahem Meira Fuah Sheman Men Shemayim Refuat HaNefesh Fuat HaGuf B'toshar Achalim V'chazek Eitei Eskim V'tzaychehem Shabbat Himu Lizoku F'ra Kavo Lavo Hashtab Agalav Zman Kariv V'nomar Amen. May God who bless our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those named here today. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being together with all others who are ill. And may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand, and let us say, Amen. Misheberach Avotenu Mikor HaBracha Limotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Again, we continue with the fourth Aliyah, page 185. Chapter 31, verse 43. Yamot Shmuel Reuven ben Shemin Benish Revi'i. Somewhere over here. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayan Lavan, Vayomer al Yaakov, Habanot benotai, Vabanim banai, Vatzon soni v'cho, Asher ata roeh lihu, Livnotai, Maaseh la'ela hayom, O livnehen asher yaladu, Ve'ata lecha, Nifratav brit ani, Ve'ata, V'haya le'ed beni u'veinecha, Vayikach Yaakov aven vayirimeha matzeva. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch atah Adonai Notein HaTorah. Yamod Yosef Ben Zion Chamishi. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch atah Adonai Notein HaTorah.
Amen. Vayomer Yaakov lechav liktu avanim, vayichlu avanim, vayasu gal, vayuchlu sham al hagal, vayikra lo Lavan yigar saduta, v'Yaakov kara lo gal eid, vayomer Lavan hagal hazeh eid, beni uvencha hayom, al ken kara shemo gal eid, v'mitzvah asher amar yitzef Adonai beni uvenecha, ki nisater ish mire'ehu, אם תענד בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata v'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Moshe Menachem ben Nisim Shishi. Baruchu et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Lavan liYaakov, hine hagal hazeh, v'hine hamatzeva asher yoriti beni uvenecha, et hagal hazeh ve'ed hamatzeva, im ani lo yavor elecha et hagal hazeh, v'im ata lo tavor elai, et hagal hazeh ve'et hamatzeva hazot l'ra'ah. Elohei Avraham ve'Elohei Nachor yishbetu v'einenu, Elohei Avihem vayishava Yaakov b'fachad aviv Yitzchak, vayizbak Yaakov zevach bahar, vayikra le'echav lechol lachem, vayochlu lechem vayalinu bahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We continue with the seventh Aliyah, page 187, chapter 32, verse 1. Ya'amdu Yonatan ben Pesach u'Bela bat Nisaim Shvi'i. Baruch et Adonai HaMorach. Baruch atah Adonai Eloheinu va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayash came Lavan baboker vaynashek levana v'livnotav vayvarech ethem vayelech vayashav Lavan limkomo vayaakov halach ledarko vayifkuvo malachei Elohim vayomer Yaakov ka'asher ha'am machane Elohim zeh vayikra shem hamakom hahu machanayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'torchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod, 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 Habachur bar mitzvah Nisim ben Yonatan uBela maftir chazak. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.
וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברכם וילך וישב לבן למקומו ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלכי אלוהים ויאמר יעקב כאשר הרעם מחנה אלוהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Stay here. Your turn. Thank you. So we have a few words for our son Gabe on the day he becomes a bar mitzvah today. Myself and his dad John, we're going to do this as a tag team. But before we address Gabe, we wanted to give a massive thank you to Rabbi Suwalski for his unwavering commitment and patience in helping Gabe get to this point. It was not always easy, but the impact of your investment will be appreciated probably for the rest of Gabe's life. So thank you. We'd also like to thank Rabbi Zarin, Rabbi Rosen, and Cantor Ness for being in Gabe's corner, welcoming him with open arms into the Bethel community, and helping him prepare for this occasion. We'd like to thank our family and friends coming from near and far to support Gabe today. It's so great to have everyone together, especially after COVID times. And finally, we'd like to thank the members of this congregation who are sitting here today and smiling along with us. Thank you to everybody sitting here. My turn. Gabe. From the moment your enormous feet emerged from your mother's belly 13 to 14 years ago, you have been using them to carry you to great places. Your loving mom and dad have been trying to keep up with you ever since, and it has been an unmitigated pleasure to watch you progress, mature, and succeed. Congratulations on completing this long and difficult bar mitzvah journey with grace and humility, and with all the usual joy you bring to virtually all your efforts. How is it possible so much time has passed since we first met? The years seem to bring us simultaneously closer together and further apart. That's simply the way of parenthood. Being that you are our eldest, you still get to play the role of pathfinder where your parents are concerned. As you grow into manhood, we grow into the parents of a young man. Our love for you is boundless, and we are as proud of you, our amazing son, today as any parents ever could be. Gabe, your passion and curiosity for life is tremendous. Since you were a very young child, you have cultivated a surprisingly wide range of interests and seem to have sampled an enormous variety of experience for one still so young. How many hours and days have you spent reading about the esoteric or searching for astonishing new information to fill your limitless mind? From wildlife to traveling the globe, chess to ancient languages, music nonstop, you have learned more about the world in your 13 years than we could have imagined possible. Music has been your main expressive outlet, and we could not be more thrilled with your exceptional talent and drive. We know you will realize the exceptional gifts you have been given, the hours you spend practicing and performing on piano, drums, guitar, even bass, for yourself and your family are not just entertaining. They are hours that will pay great dividends in helping you achieve your dreams of becoming a professional musician. Your great-grandmother, Fanny Bloomfield Zeisler, one of the best-known female concert pianists of her time, would be proud of your intensity, your musical curiosity, and your ability. Your love of world geography, history, language, and travel is another aspect of your personality that we believe will go on to define your life. The scope of your interest and knowledge has become crystal clear to us recently when you competed very successfully in your school GOB, besting many students years ahead of you in the process. You have worn out several globes. My old world atlas has become a beaten mess. The internet seems barely able to contain your thirst. Somehow you've managed to teach yourself a pretty decent amount of Hebrew, French, Chinese, and Italian, obviously with some help. Likewise, I'm not sure I know any other 13-year-olds who can easily pontificate on both the politics of the Khmer Rouge and the life of Chopin in the same breath, and really know what they are talking about.
And then there's food. Oi, you are a gourmand in the strictest sense of the word. If there was ever a 13-year-old connoisseur of good food, it has to be you. From the first time you nicked a piece of tuna sashimi off your mother's plate at age 4, we've had to make a point of keeping the refrigerator full of the highest quality meats and produce. I can't take you to Big Y without the cart inexplicably filling up with fine aged blue cheeses, olives, multiple pints of Ben & Jerry's, numerous other fine foods. I'm not sure how, but you seem to know the waiters by name at Max's Oyster Bar and Bavert, some of your favorite restaurants in town. Thus, it is somewhat ironic, considering your carnivorous side, that you are a great proponent of animal rights. You are compassionate and empathetic and have become politically knowledgeable regarding the rights of all creatures around the world and across many settings, even at home. Rather than kill a spider or bug in the house, you will always want the thing gently removed from the premises. And this compassion extends especially to our dog Owen, who you've asked me before, how come we get steak and he gets dog food? That's not right. So Gabe, I'm going to finish up by saying that we know life will take you to so many unexpected places, great meals, beautiful music, and amazing friends. Our love for you will continue to grow and mature, much like you will yourself. Wherever you find yourself, know that your parents, your brother Ben, your sister Ellie, and all your aunts, uncles, grandparents, and cousins, many of whom are here today, are with you every step along the way. We love you and the man you are becoming. For your bar mitzvah blessing, we wish and hope for your future that you will always hold on to your enthusiasm, your courage, curiosity, compassion, and strong moral compass. We hope that you will realize all your goals and dreams. We hope that you always deeply feel just how much you are loved and appreciated by your family, friends, and the community you are a part of. You have a heart 3 sizes too big for a kid your age, but we know you will grow into it. Keep those big feet moving forward and go with love. We will try to keep up with you, and we will always be there to cheer you on. Simen tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov, Yehelanu, lechol Yisrael, Yehelanu, lechol Yisrael, Yehelanu, lechol Yisrael, Yehelanu, lechol Yisrael. Mazel tov. Please rise. Yikadal v'yikada shemei rabba v'yamad divrach yerutei v'yamlich malchutei v'chayechonu v'yo mechonu chayei d'chol beit Yisrael v'gala ubizman kari v'yimeru Yesh mei rabba mevorach le'olam le'omaya Yitbarach v'ishtabach v'yipar v'yitraman v'yinaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudisha le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata Damiran ve'yoma v'yimiru. Amen. V'zot ha'torah asher samata Lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. You may be seated. The Haftara for this morning begins on page 189. The book of Hosea, chapter 12, verse 13. We read this Haftara with this Torah portion for the explicit reason of the first verse connecting this Haftara with Jacob of our parashah. But there's a deeper connection between this Haftara and our Torah portion as well.
The Haftara begins by addressing the people Israel for their unfaithfulness to God over and over and over, and ends with verses that might be familiar from the High Holy Day season, encouraging the people Israel to return, to do tshuva, to repent and come back to the Lord. Similarly, our Torah portion looks at the patterns of trickery and deceit. Just as Jacob tricked and deceived his father, so too is he tricked and deceived by his uncle. And so perhaps in addition to the explicit connection between our Torah portion and the Haftara of referencing Jacob's flight from his home, so too is there an implicit connection between the Torah portion and the Haftara. That no matter what patterns we have, what negative patterns we might find ourselves caught in, whether it's unfaithfulness to God, as in the prophet Hosea, or whether it's trickery and deceit, or other challenging relationships amongst family or friends, we always have the possibility to break free from that pattern, to do tshuva, to return to an ideal vision. That too connects our Haftara to our Torah portion. Again, we read on page 189, the book of Hosea, beginning with chapter 12, verse 13. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah Uv Moshe Avdo, Uv Yisrael Amo, Uv Invi'ei Ha'emet V'Tzedek. Vayevrach Yaakov Sidei Aram, Vayavod Yisrael B'Isha, Uv Isha Shamar, Uv Navi Hela Adonai et Yisrael mi Mitzrayim Uv Navi Nishmar Hichis Ephraim Tamrurim V'damav alav Yitosh V'cherpato Yashiv Lo Adonav Kedaber Ephraim Ritet Nasahu b'Yisrael, v'ye'esham b'Baal, v'yamot, v'ata yosifu lachato, v'yasu lahem, masecha mikaspam, kitvunam atzabim, ma'aseh charashim kulo, lahem, heim omrim, zovchei adam, agalim, Yishakun lachen Yihyu kanan boker v'chatal mashkim holech kimot yisoer migoren uchashan me'aruba ve'anochi Adonai Elohecha me'eretz Mitzrayim ve'Elohim zulati lo teda u'Moshiach ayin Bilti ani yidaticha bamidbar be'eretz taluvot kemaritam vayesba'u savu vayaram libam al ken shechechuni vehi lahem kemo shachal kenamer al derech ashur ef geshem kidov shachul ve'ekra sigor libam Ve'ochlem sham kilavi Chayat hasadeh tevakem Shichetcha Yisrael Kivi ve'ezrecha Ehi malkecha efo Ve'yoshiacha Ve'chol arecha Ve'shovtecha Asher amarta Tenali melech v'sarim Eten lecha melech ve'api Ve'ekach Bevrati
צרור עוון אפרים, צפונה חטאתו, חבלי יולדה יבוא לו, ובן לו חכם, כי עת לא יעמוד במשבר בנים, מיד שאול אפתם, ממוות אגלם, אהי דבריך מוות. אהי כתבך שאול, נוחם יסתר מעיני, כי הוא בין אחים יפרי, יבוא קדים, רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו, הוא יישא אוצר כל כלי חמדה, תשם שומרון, כי אמרת באלוהיה, בחרת יפולו, עליהם ירוטשו, וחריותיו יבוקעו, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תשא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום, ארפה משובתם, אוהבים נדבה, כי שבה פי ממנו, אחיה חטא לישראל, יפרח כשושנה, ויחשר שרשיו כלבנון, ילכו יונקותיו, ויהי חזאית הודו, וריח לו כלבנון, ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כעין לבנון, אפרים מלא עוד לעצבים, אני תבשרנו, אני כבראש רענן, ממני פרח נמצא, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישורקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משכחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך, בפי כל תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת.
koach. All right, Gabe. Absolutely wonderful. We are delighted to have been able to be a part of this wonderful day with you and to see all that you have accomplished. It's a treat for us all. And as someone who loves music, you know a lot about the flows of music. The crescendos, when things get louder and more powerful. The diminuendos, things get softer, quieter, maybe more subtle. And it's that variety that makes music great. Well, this is a crescendo moment, to be sure, this day when you're standing here before us as a bar mitzvah. We are so proud of you. I hope you are proud of yourself for what you've accomplished to get to this moment in your life. Singing and carrying yourself with such poise and beauty and dignity, it's a wonderful, wonderful thing. And just behind us here, though it's with the doors open, it's a little harder to see, is something that is an echo of the moment. This is an ark that is designed to be the embodiment of Jacob's ladder, which is so much a part of the Torah reading of the moment. Jacob goes, after running away from his brother Esau, he sees this remarkable thing in a dream, a ladder that is stretched from earth to the heavens. And there are angels upon this ladder going up and down the rungs of that ladder. It's kind of like the flow of life, and it's an important flow at that. Now, those beings on the ladder happen to be angels, but you don't have to be an angel to take a message from that scene. It's what we're all supposed to do in life, certainly in Jewish life, to grow continuously, to do things that matter, always on the climb. It doesn't have to be all at once. It can be one rung at a time, because that's how we live life, one day, 1 hour, one moment at a time, always, always seeking to rise. And to try to draw closer to the wisdom of our tradition and our values, to experience those attainments, those achievements in life that are much more important at the end of the day than degrees and careers, growing a heart and a soul, developing kindness and decency, and making room for that remarkable thing we call God. Now, I know that you, like a lot of people, have some questions about that, deep questions about God. We've talked about that on more than one occasion. And I have to say, it's not a lot of 13-year-olds that bring the French existentialists into the equation when we have that kind of conversation, but you do. But even asking those questions is a sign of climbing, and that's what matters. Being on that ladder is a way for you as well to join your family and the experience that they have lived, the Jewish experience, a world of displaced persons camps, and the Holocaust survival necessity that they emerged from. And a bringing together of Sephardic and European backgrounds. That is a beautiful joining together as well. You've inherited that. We want you to be a climber, Gabe, someone who takes a remarkable encyclopedic knowledge of so many different kinds of things. We heard about that from your parents. Someone who is also a great brother, always seeking to learn. Someone who is generous and has a great passion for social justice. Already at your age, you are developing a powerful moral compass. Let it always, Gabe, point true north. The message of the ladder, again, is you don't have to do it all at once, but keep climbing, one rung at a time. Pour yourself each and every day into its lessons. Do what becoming a bar mitzvah is all about. And when you get to that point where you can play that music for those who will appreciate it the most, let those melodies be sweet. Let the harmonies be mellow and truly soothing to the soul. Let all that you do as you continue your climb bring a little bit of heaven down to earth. And that will be a wonderful and a truly joyous experience for all of us to witness, our dear friend. We wish you a mazel tov and God's blessings as well. Those blessings that stay. Yivarechacha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Gabe, may God always bless and keep you. May God always cause divine presence to shine upon you. And may you know God's precious gift of peace. After we conclude this morning, you will be receiving some gifts from our congregation, certificates from our congregation, as well as from the Jewish Teen Learning Connection, so you continue
on your Jewish journey of learning, as well as a Kiddush cup ready to be filled with sweet, sweet deeds, as well as with a little bit of grape juice for Kiddush on Shabbat and Chagi. And why don't you rejoin your family at this time? You're welcome. And we'll ask your parents, Bella and John, to rise, along with Eliza and Benjamin. Grandparents, Guy and Hannah Bismuth, as well as recalling at this time, as we do, Paul and Barbara Zeisler, Zichronam Livracha, a blessed memory. And we join in our tefillah, our prayer of gratitude, Birkat Shehachianu, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shechianu V'Kiyamanu V'Higianu Lazman Hazeh. Praised are you, Lord our God, ruler of the universe, who has kept us in life, sustaining us, and enabling us to reach this wonderful day. Amen. Amen. And at this time, we'll invite Gabe to rejoin us on the bima. Everyone else can be seated. Ashrei on page 420. You'll pain in the neck. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yehalalu Chasela. Tehillah LeDavid, Mimcha L'Checha Melech, V'Avarcha Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Hulal Me'od, V'Lidu Lato Ein Cheker. Hidar Kivot Hodecha, V'Divrei Neflotecha Asicha. Zecher Rav Tuvcha Yabihu, V'Tzidkatcha Yiranenu. Tov Adonai Lakol, V'Rachamav Al Ma'asav. Kivod Malchutecha Yomeru, Uguratecha Yedaberu. Malchutecha Malchut Kol Olamim, Umemshaltecha Bechol Dor Vador. En echol lasayes aberu, ve'atan noten lachem et achlam b'ito. Tzadik Adonai b'chol doracha, v'chasid b'chol ma'asav. Ritzon yareav ya'aseh, ve'et shavtam yishma v'yoshiyem. Tehillah Adonai yidaber pi, v'varech kol b'sar Shem kadsho le'olam va'ed. Hallelujah. Please rise as we prepare to put the Sefer Torah back in the Ark. Bottom of page 422. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado. Oret v'shamayim vayarem keren le'avo Tehillah lechol chasidav l'nei Yisrael afirovo. Hallelujah, hallelujah. Eitz chayim hi lama chatzikim ba v'tom cheha meushar deracheha darchei noam v'chol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekedem. Please be seated.
My words today are a little different than ordinarily would be the case because in a very real way, many members of our congregation wrote this Devar Torah. This is the portion we ordinarily call the Bethel portion. Not every synagogue can claim that they have a Torah portion named for them, as it were. Now, there are a lot of Bethels around the country. When our kids were young, they thought it was some kind of a franchise situation. But in point of fact, this is something that speaks to the heart and core of what a congregation is supposed to be about in the first instance. It comes again from that first section where Jacob has the realization in that vision at that place where he lies down, very fearful. He's there for the night and has a dream. And he realizes when he sees those angels on that ladder ascending and descending, God was in this place, he says, and I didn't know it. The doubling up of the pronoun, the I, really drives the point home that something radical, something utterly transformative has happened to Jacob. It has changed his life. God was there, and he calls that place God's home, Beit El, the house of God. A parenthetical kind of note in Torah, we're told the original name of that place was Luz. So Bethel, we have to agree, is a much greater improvement over its original name. But a reflection that I'd like to offer before we talk about what makes this particular congregation a worthy Bethel is about the name of a synagogue in the first place. What is a synagogue in the first instance? Because this portion begs that question. The usual term for a synagogue in Hebrew is pretty generic, Beit Knesset, a house of assembly. Assembly, but for what? To socialize, to eat, to enjoy cultural events together, to learn, to gather our forces, to go out and help others, all of those things to be sure. But a greater insight can be gleaned when we see there are other names for a synagogue, such as Beit Midrash, a house of learning, Beit Tfilah, a place of prayer. Those words tell us what the assembling is supposed to be out in the first instance, because people assemble, as we noted, all the time, even with COVID, for all sorts of reasons. And just to assemble doesn't tell us all that much. In fact, it can go terribly awry. Witness the tragedy in Houston this past week, the Travis Scott concert. But a synagogue is guided by other terms of study, of prayer, something very different, because this is a place in which values determine who we are and what we do. And they go back, well, nearly 4,000 years. And prayer, what we are doing here this morning, is not the stuff of most gatherings. Jacob does something in his experience that provides us with a great, great insight. The possibility of being overwhelmed by a mystery that we can barely name, but we know is real. That is the core of the experience of what is taking place here. Abraham Joshua Heschel, in my mind, the most influential modern Jewish theologian, teaches us that we need places that nurture the spirit. We need places that are specifically designed so that we can do things here that we can't do in other places. The concert hall is there for pure music, museums for the purity of art. Where do we go to cultivate the spirit within us? Where do we go to grow a soul? As he puts it in one of his seminal writings, of all the things we do, prayer is the least expedient, the least worldly, the least practical. That is why prayer is an act of self-devotion and purification. This is the place where we allow moments of sheer wonder and gratitude to penetrate our hearts. And that's no small accomplishment. To become part of a synagogue prayer experience at its best is to invite oneself to commune with other souls who are devoted to that transformation. And as for this Bethel, well, courtesy of Lydia Lutt, our intrepid communications director, she tells us that there is much that we can be gleaned from our own congregational members. But before quoting a little bit from those members, in my mind, we have to go back to the original name of Bethel, which, as we said, was Luz. Luz. Now, it's a play on words that we can do in English, too, because that's not a very pleasant thing to be, if you think about it.
a place from that makes you a loser. At least in the conventional ways, we might imagine. Somebody who doesn't attain the academic heights, the career kinds of experiences that make them the winners in society. But what is a synagogue and what is this Bethel? This is a place where there are no losers. And for that matter, there are no winners. We are just seekers. We are people who come here who want to be penetrated by something that goes beyond what we normally encounter. We want to experience something that in a world filled with prose, there is a place for poetry. And that poetry can change us, inspire us. And so the warm rhythms of our Jewish tradition can guide us forward. And so what is it that we are here to understand from our own kinds of members? This is what they had to say. Coming here is a place where we can encounter incredible music. Sometimes when Cantor Ness has a concert, he'll even combine it with rock music. And to see the combination of the classical and rock together, surrounded by beautiful stained glass, and feeling inspired by that music is a spiritual experience. Said another, standing in front of a grave where the Ark of Memory has been completed, going back to the times when Rabbi Kessler was here, that was a moving moment I shall never forget. Said another, 30 years ago, we were Rabbi Rosen's and Cantor Ness's first wedding. Seeing the cantor singing us down the aisle was something I will always treasure. Still another, we became members 28 years ago. All three of our children became bar and bat mitzvah at this bima. And the clergy was privileged to officiate at a camper wedding for my child, a favorite place of mine to be sure. Another appreciated outreach to a soon-to-be groom who was not Jewish because of the nature of the welcome to all that we seek to convey in this room and in this congregation. Said another, memories from a wedding to concerts to dinners to trivia nights to learning of all kinds, and now being able to re-watch it through grandchildren's eyes. And another, sitting very pregnant and very new to Judaism next to one of our stalwarts in the chapel for Friday nights, made her feel so very welcome and making sure she was on the right page, literally. And as for me, there are too many memories to share for the time we have this morning. This is the place, after all, where all of our children became bar and bat mitzvah, where we have been privileged to share so much with all of you. It's the place that has allowed Nancy and me to meet some of the finest human beings I can ever imagine encountering anywhere on earth. So I'll close with a very simple memory. In the early 2000s, it was time to consider renovating our building. We were urged to be expansive in our dreaming before we began to attach dollar amounts. The early stages of that project yielded a lot of varieties of possibilities. It could be renovating or creating, as it were, an east wing. This room, by that point in time, was pretty shabby. It needed renovation. There was Hoffman Hall. There were classrooms downstairs. Well, the classrooms downstairs were number 2. But what was number 1? And I didn't say a word about it. Number 1 was to carve out a part of the original library in order to create an elevator. We were technically exempt from the American for Disabilities Act. We could have gotten away without it. But the very first thing this congregation wanted to do was to create an elevator linking all 3 levels of our building so that the classrooms and the upstairs could be one. Kind of like a ladder, if you think about it, so that all of us, not just the angels, could ascend and descend in a single holy place that is our Beit El, our Bethel. In 1963, Abraham Joshua Heschel dedicated this room with all of his true deep faith. And he said at that time, let this Bethel be truly a house of God. Each year with this parasha, I'm reminded that it truly is. Shabbat Shalom. We continue now, page 428, Chatzi Kaddish before Musaf. Please rise.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. Please rise. ביעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמר רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל וחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה אמרו אמן. We join in the Musaf Amidah beginning on page 430 through Kedushah 432, concluding thereafter privately to page 440. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריץ כמזג נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מעלה מעלה עולם איה מקום כבודו כבודו מעלה מעלה עולם איה מקום כבודו כבודו מלא משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמר וברוך כבוד אדוני ממקום ומקום. ממקומו יפן ברחמים ויחונם עם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא
ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כה חיי. ליאו לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור נגיד גולך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גולך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור נגיד קולך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קולך, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני. האל הקדוש. אז ניסנה בצבא אשר אלינו גבולן שדלין שמחה לארצנו תיתן בגבולנו ששם זכויותינו לפניך כל בן דחובתנו על ידי משה עבדך מפי קבלך אמור וצל עלינו מכל סרוב אנחנו לא שתן עלינו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Kaddish Shalim, page 506. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה חילותי ומחמגותי בחיי יכול ומכון ובחיי לכל בית ישראל והגלה וישמע קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה. יתפרח וישתבח מפר תרום ויתנשא ויתהדר ותראה בגלל שמי לקודשה.
בריחו לעילה מכל וחטא ושילתה, תושבחתה ונחמתה רמינה בימיו, אמרו אמן. תתקבל צלותו נבלתו לכל ישראל, קודם לשמיה, ואמרו אמן. ישמר וישמיה, לחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אין כאלוהינו כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהתירו אבותינו לפניך אקטורת הסמים. עלינו לשבח ויוצא בראשית שלא עשינו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ועושה את הארץ. Except for anyone who's reciting Mourner's Kaddish, please feel free to be seated. כתוב תורתך ארונה ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. On this 9th day of Kislev, we recall with love and respect those for whom your site is observed: Antonia Darabiak, Florence Goodman Eisenstadt, Solomon Greenspan, Chayiti Shalit, Lillian R. Steinberg, Sarah Jacobson Yablon. Page 512, Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shamei rabbah be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'vyomechon u'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabbah mevarach li'alam u'la'amei amaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yithalal Shemei Kucha B'richu La'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tush B'chata V'Nechemata Da'amiran B'Alma V'Imru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru Amen. Oseh Shalom B'Imromav Hu Ya'aseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru Amen. And again, Shabbat Shalom to everyone, both here in the sanctuary, those joining us via live stream today. It's been a pleasure to be together with everyone. Reminder that our Havdalah Zoom Tefillah this evening will take place at 5:30 p.m., 5:30 this afternoon. And after we conclude our services this morning, we invite our congregation to join us for Grab and Go lunch that will take place in Hoffman Hall. The personal guests of the Zeisler family will be able to greet each other at a special gathering that will take place in the community room, which on the other side of the building through the doors and around to the left. We also want to take a moment to thank those who participated in our services, Torah reader Nancy Rosen, as well as Gabe, of course, and Gabe was just a joy to be with. And Bella and John, we want to convey to you our deep congratulations and our joy, and looking forward very much to his growing through the years and our privilege of joining and growing with him and all of you as he develops
and we are privileged to see him grow as a Jew and as a young man. And we'll conclude at this time with the singing of Adon Olam and Kiddush. Adon Olam first on page 514. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove והוא יהיה בתפארה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנות כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אבקיד רוחי, בעת אישן ועירה, ועם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא יירא, Adonai li velo yira. Page 734, we rise for Kiddush. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat Lasot et ha-Shabbat L'dorotam berit olam Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat Lasot et ha-Shabbat L'dorotam berit olam Bein Yuve Mene Yisrael, Ot Hile Olam, Ot Hile Olam, Ot Hile Olam, Vishamru V'nei Yisrael, Et HaShabbat, Lasot Et HaShabbat, L'dorotam berit Olam. Ki sheshe yamim asa Adonai, et hashamayim ve'et haaretz vishamru b'nei Yisrael, et hashabat lasot et hashabat l'dorotam berit olam. Uvayom hashvi shavat vayenafash, shavat vayenafash, shavat vayenafash, vishamru v'nei Yisrael et hashabat lasot et hashabat l'dorotam berit olam. Al kein verach Adonai et yom hashabat vayikadshehu savri Maranan, Verabanan, Verabotai. Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Orei pri hagafen. Amen. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Put that over there. Well done. Thanks. And by the way, I keep this. Well done. Good job. I'll be in touch. Okay, so let me show you. Just dip it. Just put it down. Okay? Like that. Take one side. Take the corner. Yeah, look. Just watch this. Right up there. You don't do that violence. Okay. Right. Here's one. Don't do that violence. Look.
just said to him, I said, we've been meeting for 21 months. Too many times. It was hard to get him truly committed at the beginning, but then when he committed. Yeah, it's true. When it wasn't us pushing him, when it was you. So glad that he was just wonderful. Just wonderful. Just wonderful. A lot more than we thought 21 months ago. Hello. Seriously. And the part that makes me so happy is just how much he just loved coming in and how supported he felt and how he just felt like this was his home. And, It's wonderful to see that change. Thank you for the kind words. yeah, no, thank you so much. Thank you. Yes. Like we're always, John and I, we always worry about him that he doesn't have, He doesn't connect at all with people, and he's connecting really well with people. just feels so at home here. And like, we've seen him on something like the drop off on Saturday mornings. So anyway, if Cantor Ness needs like an intern or something like that, I think Gabe Gabe's interested in Gabe would be. Well, as somebody who loves music, it makes sense. Well, yeah. Oh, yeah, definitely. He really does. Yeah, so we can't thank you enough. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Enjoy yourself. There you go. You're welcome. Shabbos.